저녁 스케치 수요일 일부 순서 함께하고 계십니다. 오늘 말씀드린 대로 게스트분들이 스튜디오를 꽉 채워주셨는데요. 오늘은 아트에 관한 이야기를 좀 나눠보려고 모셨습니다. 모든 분들 오신 거를 환영합니다. Welcome to the evening sketch show. Welcome. Great to be here. Yeah. Thanks for having us. Thank you. 우리 청취자분들께 인사를 좀 드려야 될 것 같은데요. Please introduce yourself to our listeners. My name is David Stewart Klein. I'm a local artist. Okay, you are the painter. I'm a painter, yes. Okay, 네, 아티스트, 그림을 직접 그리시는 분입니다. 데이비드, 네, 반갑습니다. 네, and then next. Yes, I'm Bob Chu. I'm president of the Artist Gallery, and I'm also an artist. Okay, 네, 지금 이 갤러리를 운영하고 계시는 텍 갤러리의 회장님, president Bob Chu 님이시고요. 그리고 그 옆에 계신 우리 영화 배우, looks like Hollywood actor. Indeed. Indeed? No. Yes, you are. I'm Don Lewis, and I work with a number of artists around the world. 아, 네, Don Lewis, agent. So can I call you agent? You can call me. Yeah, okay. Agent Don. The Agent Don. Okay, like Scott Boras, right? 네, 에이전트, 아티스트들 분들을 이제 리크루트 하시는 그런 단 루이스 분이시고요. 그리고 오늘 저 지금 화면으로 안 보이셔서 그러는데 한 분 더 계십니다. 뒤에 계신 우리 감독님. Hi, my name is Youngman Kang. I'm a Korean American. I'm also movie director and also festival director of LA Web Fest. 네, 강영만 감독님 오늘 자리에 함께 해주셨습니다. 오늘 이렇게 저녁 스케치를 찾아주신 이유가 있습니다. 이유가 어떤 이유로 이렇게 오시게 됐죠? 우리 감독님께서 좀 설명을 해주시죠. Okay, we are here for upcoming exhibition, special for art, an artist from South Korea. Actually, 4 artists coming from Seoul, May 1st and 2nd, and also 3 local artists from Los Angeles, Korean American painters. So we are the first time in Tag Gallery, like special event. Also at the same time, we have David, a solo event exhibition right now. So March 2nd, we're going to have a joint closing event together. So that's why maybe we can do interview together in this place. Maybe promote to a Korean community. So that's why we are here. 아, 그렇군요. 네, 지금 3월 1일, 2일 이틀 동안 미라클 마일 윌셔 텍 갤러리에서 한국에서 방문한 한국 작가분들의 전시회가 이제 열린다고 하시는데요. 오늘 함께 자리를 해주신 우리 데이비드 화가님의 지금 전시회는 진행 중이라고 합니다. So David's exhibition is going on right now, right? It opened about 2 weeks ago to the public. We had a big reception on February 10th, and this is a body of work I've worked on for about 4 years. It's about the human body. It's called The Form. It's my 6th solo exhibition, and there's a lot of room to explore in this show for the viewer, but also for me as an artist to explore my own body. The models were about 22 different models. So there's 70 pieces of work in the show, and you get the full range of emotion from feeling insecure about your own body to being completely embracing that you're just a human in flesh. 네, 한 2주 전부터 지금 이제 전시회는 이제 하고 있는데 이제 6번째 지금 전시회를 하는 데이비드 작가님, 이 사람의 이 바디, 이 신체를 이제 주제로 작품 전시회를 하고 계시는데 사실 저희가 이 몸에 관련해서 나만의 약한 그런 약점 이제 그런 부위들이 있습니다. 예를 들어서 I'm so terrible with my core area. You don't want to show up, right? 그런 부분들이 있지만 이런 것들을 통해서 그런 것조차도 이렇게 예술로 승화시킬 수 있는 그런 작품들을 만드는 그런 또 데이비드 화가님이십니다. 그러면은 감독님께서는 지금 현재 미국에 거주하시면서 한국에 있는 작가들과 연락을 하시는 건가요, 감독님? Yes. 네. So I'm kind of back and forth, Los Angeles to Seoul. Depends on my job, also my filming. So before I come to LA, I made a couple of movies.
So one of actor also coming 네. with artist, and also another co-producer. She also a curator. Also she's coming too. And at the same time, also we're gonna some filming, some scene at the location Tag Gallery, of course, and then also beautiful Los Angeles downtown area. 네, 미국과 한국을 이제 오가면서 영화도 찍으시고 뭐 바쁘십니다. 네, 전시회 준비도 하시고 그러면은 오늘 자리 함께하신 네, 우리 프레지던트 밥, 네, 추님, 네. 미스터 추께서는 그러면은 이 갤러리를 운영하신 지가 얼마나 되셨습니까? How many years you've been running this gallery? So the TAG Gallery, TAG stands for the Artist Gallery, TAG. Okay. Yes. And the gallery's been around in Los Angeles for 30 years. We probably are the premier art gallery or art collective. We have 80 artists. It's a member gallery. David and I are both member artists. And we've been basically every month we have 4 or 5 artists that display their work in our 6 gallery spaces. Okay. Okay, let me translate. Okay. So 이 Tag Gallery는 네, The Artist Gallery의 줄임말로서요. 예, 30년 가까이 지금 이제 운영을 하고 있고요. 그리고 매달 4명에서 5명의 이 화가들의 작품 전시회를 하고 있습니다. 그래서 꽤 오랜 시간을 이제 이 전시회를 열고 계시는데요. 위치는 어떻게 되나요? Where's the location? This gallery? Location is on Wilshire Boulevard, 5458 Wilshire Boulevard, near La Brea. If you're in town, it's part of Miracle Mile, not too far from the museums. So if you're going to LACMA or some of the other museums, it's not too far of a walk down to our gallery. 네. 책 갤러리는 5458 윌셔 블러버드거든요. 윌셔 블러버드하고 Cochrane. 예, Cochrane. 크로스 스트리트이 Cochrane입니다. 아마 윌셔로 왔다 갔다 하시는 분들께서는 이 길 이름 아마 익숙하실 것 같은데요. 윌셔하고 라브레아 근처에 Cochrane에 위치한 텍 갤러리에서 이번에 3월 1일, 2일 이틀 동안 한국에서 방문한 작가들의 전시회가 열립니다. 매달 이 전시회가 열리고 있는데 특별히 이번에는 한국 작가들의 전시회가 열립니다. 한국에서 오신 분들이라 아마 오랜 시간 계실 수가 없기 때문에 짧게 왔다 가시는 것 같아요. 그렇죠, 감독님? 네. 네. Okay, let me speak Korean because a lot of audience they're Korean. So Of course. excuse me. Right? Yeah. You understand Korean? Of course. Yeah, we're all fluent here. Of course. 네, 요즘에 한국말 못하면 안 됩니다. 네, K-팝이 다 이제 한국말 가르쳤기 때문에. 네. Right. 예, 맞아요. 한국 분들은 잠깐 머물고 가기 때문에 네. 짧게 이벤트를 only 2 days event. 네. 그래서 요즘에는 이 코로나로 인해서 많은 이제 전시회들의 이제 변화가 생겼다고 하는데요. 한국의 이 아티스트들 중 가운데는 그 연예인들도 많이 요즘 이 이 그림 작품 활동을 하는 것 같아요. 맞죠, 감독님? 네, 맞습니다. 요즘에 그 코로나 기간 동안에 많은 것이 바뀌었는데 네. 연예인들이 많이 그림을 많이 그리고 또 반대로 그 화가분들이 또 연기 또 하시는 분이 서서히 또 생겨나고. 오, 화가분들이요. 그러니까 그런 쪽에 제가 이제 작품할 때 제가 서서히 작품에 화가들을 좀 이렇게 연기자로 캐스팅을 하고. 그렇군요. 그다음에 스토리텔링도 화가들 스토리텔링. 그러면 감독님 그 보이스 액터나 이렇게 라디오 쇼 호스트 진행하시는 분들도 연기할 수 있겠네요? 그럼요. 약간 그렇죠. 트레이닝을 받고 물론 처음에는 it's not a big role like start from small 그럼요. 예. 아니 제가 관심 있어서. 예. I'm interested in acting, so. Okay, maybe she could be number one out there. Maybe Don, you can help me. Well, you know what's interesting is that this is a collaboration that's going on. I have a very interesting role in that I have one foot in real estate development and the other foot in entertainment. And one of the dynamics in working with artists and working with galleries like TAG and then meeting Young, I just returned from Seoul. And so we have this initiative that we've been working on for a while called Soul to Soul. S-O-U-L. And then Soul to Soul, yeah. yes.
makes sense. 네, 그건 제가 번역해 드릴게요. 네네네. 잘하니까. 네. 단이 그러니까 그 다양한 일을 하는데 네. 물론 뭐 데이빗 에이전트도 하지만 또 그 다양하게 그 인터내셔널 비즈니스를 하세요. 그 그래서 부동산도 하신다면서요? 약간 네. 뭐라 그럴까 그렇죠. 약간 그 부동산이라고 보기에는 약간 좀 뭐하고 그 약간 그 무슨 프로젝트 베이스로 해서 뭐 지자체랑 뭐 큰 거 개발을 한다든가. So 그래서, talented. 네, 그래서 최근에 뭐 한국도 몇 번 왔다 갔다 해서 네. 뭐 계약도 맺고 네. 다양하게 그 아주 상당히 일하시는 분입니다. 네네. 이렇게 콜라보가 참 중요합니다. 그리고 내가 하고 싶은 일을 직업으로 갖는 것과 그냥 취미로 계속 갖고 있는 거는 굉장히 큰 차이가 있는데 좋아하는 일을 계속 취미로 갖고 있을 수 있다는 것은 너무너무 축복인 것 같습니다. 이 작품은 얼마나 많은 작품들이 전시가 되나요? 이번 이 전시회에서? How many paintings going to be exhibited here? Well, we have, in this particular exhibit, which we're very excited to be partnering with Young with, we have probably, there'll be 30 to 40 paintings, different styles, acrylic, mixed media, oil on canvas, maybe some sculpture maybe even, I'm not sure. No, No not this time. Yeah. So it's quite a diverse array of art, which matches great with our artists because we have a great variety as well. And one of the things that's great about what David has done and that's going on right now is that the figurative art, which is very difficult, that is painting the figure. It's rare that you get such a volume, and David's really has 3 galleries filled with his figurative artwork. So if you had a chance, come on down and see it because it's amazing. But also, in the show that's happening on March 2nd, there's going to be a lot of figurative work as well. And it's very different, very contemporary, and that's kind of what our gallery is all about. We're kind of, new, contemporary, diverse, figurative landscapes, abstracts. So that's what we do at TAG, is that we try to bring every month 4 or 5 different types of art together. Sculptures, we're going to be doing neon light. So it's a fun group, and it's worth taking a look. So at this point 궁금한 게 있는데요. 그러면은 이제 그 갤러리 전시회 관련해서 좀 궁금한 게 있을 것 같아요. 어떤 작가들이 전시회를 할지 그런 궁금한 점이 있으면 어디로 연락을 하면 되나요? 혹시 그 이메일 주소? Do you have an email 주소? 이메일 주소. Yeah, email address. info@taggallery.net. Okay, info@taggallery.net. .net, right? So what is this info@hollywoodseries.net? There's my production company. Either way is fine. I see. And my email is info@theartofdecay.com. Oh, David, you just came in like, ooh. Oh my God, 깜짝이야. We expect lots of emails. Right? Everybody's info at. So. Yeah. Info. Okay, you're welcome to just scoop in. Yeah. 그렇군요. 그러면은 이 전시회는 몇 시부터 몇 시까지 보실 수가 있나요? What time? Every day? The gallery is open from 1 to 7, Wednesday through Sunday. Wednesday to Sunday. The exhibit, the Korean art exhibit, will be from 5 to 8. That was the reception part. The reception. That's The reception, March I'm sorry. 2nd. Yeah. 3월 2일 토요일은 오후 5시부터 8시까지는 리셉션으로. 예, Saturday, 공짜니까 March 한국분들 많이 오셔도 됩니다. 네네. 엔트런스 피가 없습니다. 그냥 네, 그 오시면 되니까요. No. 그렇군요. Yeah. 그러면은 주차는 어디 빌딩 안에 하나요? 파킹? Parking, several parking places across the street, public. Public on the parking street. available. Yes, available. 오케이. 네. 윌셔하고 카크런입니다. 러브레아 근처 5458 윌셔 블러버드고요. 텍 갤러리에 가시면 되겠습니다. 다음 주 금요일 그리고 토요일입니다. 이틀 동안 한국 작가들의 전시회가 열리는데요. 특별히 3월 2일은 오후 5시부터 8시까지는 리셉션이 있기 때문에 이 리셉션에 이제 오시게 되면은 그냥 그림만 구경하시는 게 아니라 작가분들하고도 이렇게 대화를 나눌 수 있는 기회가 있게 되나요? 작가들이랑 대화도 할 수 있고 또 이렇게 구입도 할 수 있고요. 판매도 하니까. 그래요? 네. 요즘에 그 투자를 많이 하잖아요. 작품 구입으로. 그렇죠. 왜냐면은 이제 그
작품 구입은 네. 부동산이라는 경우는 떨어졌다 올라갔다 하는데 미술 작품은 떨어지지가 않아요. 올라가면 계속 올라가지. 그래서 요즘에 작품 구입도 많이 하고 I'm 네. talking about like the sales of the paintings. Yes. The art value. We like sales. Always Yeah, go up. Yeah, right. 그렇군요. 그러면은 이제 지금 데이비드 예를 들어서 for example, someone interested in David's painting, buying it now, years later, it's gonna be like $1 million piece. The value is always going up. Never goes down. I No. want to buy it. No. million Buy now. dollars. Just buy now. It's an investment. 네네. Sixth solo show, right? Yeah. It's not the first one anymore. Okay, so David, since you were a kid, I mean, you were always interested in painting, or Yes, I've actually been actively drawing and painting since I was 3 years old. 3 Now- years old? Yeah, Really? in my 30s now, so it's been over 30 years I've been working. So. No way, you're 30 years old. Oh no, you don't. You look like 20 something. Oh, thank you. Wow. I'll take the With a compliment. beard. Yeah, I know. I know. 아, 3살 때부터 그림 그리기를 좋아했다고 우리 데이비드 화가님께서 그러시는데요. 야, 이게 어렸을 때부터 이렇게 자신의 꿈을 확실히 알 수 있다는 것도 굉장히 큰 축복입니다. 그렇죠, 감독님? 네, 그리고 그림이 정말 좋아요. 가면은 이 누드인데 되게 네. 샤킹, 그러니까 일반 생각을 뛰어넘는. Talking about your work, amazing. It's like break the stereotype. 네, 제가 지금 보고 있습니다. I have this piece of your work here. Wow, it's incredible. Your touch is like really something. Thank you. 진짜로 이제 갤러리에서 보게 되면은 와, 이게 정말 그림이 이렇게 사람에게 뭔가 영감을 준다. 이걸 통해서 물론 보는 사람마다 이 느낌이라는 게 다 다르기 때문에 그래서 저희가 이제 이 그림을 보러 가는 것 같아요. 그리고 정답은 없습니다. 항상 누가 보느냐, 내 마음의 또 상태에 따라서도 이 그림이 어떻게 보여지느냐 또 달라질 수가 있기 때문에요. 택 갤러리에서 열리는 한국 작가들의 전시회 3월 1일, 3월 2일 미러클 마이 윌셔 택 갤러리에서 열리게 됩니다. 수요일부터 일요일까지 갤러리 오픈을 하는데요. 지금 1시부터 7시라고 이제 말씀을 하셨습니다. 3월 1일은 1시부터 오후 1시부터 7시까지 갤러리 방문이 가능하시고요. 입장료는 없습니다. 입장료 없으시니까요. 가셔서 이제 작품 구경을 하실 수가 있고요. 주차는 주위에 뭐 퍼블릭 파킹도 있고 스트리트 파킹도 있습니다. 파킹하실 수 있고 그리고 3월 2일 토요일은 오후 5시부터 8시까지 작가들과 함께하는 특별한 또 리셉션 시간이 마련이 되어 있고요. 오늘 자리에 함께한 데이비드 작가님도 그날 So you're gonna be there March 2nd. I am. Yeah, you'll be I'll be there. there to answer any questions if you ask the right ones. Okay. 네. You're gonna take a photo with some Korean audience. Right? Of course. 네. 사진도 같이 우리 찍으시면 작가님들과 또 You know, 사진도 찍고. I went to Otis of Art College, and I think something like 65% of the people there were Korean. So I made a lot of Korean friends while I was there. 네. 네, 오늘은 택 갤러리의 한국 작가 전시회 관련해서 회장님, 우리 사장님, 회장님 사장님, 네, 프레지던트 밥 추 그리고 에이전트 던 루이스, 우리 작가님 데이비드 스튜어트 클레인 그리고 우리 감독님이신 강영만 감독님과 함께 말씀을 나눠보고 있는데요. 여기서 잠시 전하는 말씀 전해드리고 말씀 계속 나눠보도록 하겠습니다. 저녁 스케치 수요일 일부 순서 함께하고 계십니다. 오늘은 택 갤러리의 밥 추 프레지던트 그리고 데이비드 스튜어트 클레인 작가님 그리고 던 루이스 에이전트님 또 강영만 감독님 자리에 함께하셔서 저희가 한국 작가전에 대해서 말씀을 나눠보고 있는데요. 오늘 오셔서 정말 많은 이야기를 하고 싶은데 사실 어떤 이야기부터 먼저 해야 될지 모르겠어요. 왜냐하면 이제 작가전에 대해서 말씀을 앞부분에서 드렸는데 저희가 이 아트에 관련해서 페인팅만 뭐 아트가 아니라 뭐 음악도 있고 굉장히 다양한 이제 분야가 있습니다. 감독님께서도 지금 이제 영화를 만들고 계시고 그리고 좀 전에 저희가 광고 나갈 때 잠시 우리 던 루이스 얘기를 나눴는데 뮤직 음악 actually David you're majoring you composer. I'm a composer. This is my second love and passion. I've actually written about 15 albums worth of music, and it varies from rock to jazz fusion with some hints of folk and classical. And I just
find that the world as a palette has always been very inspirational to me, everywhere from Asia to Africa to European and American jazz roots. I find that there really is just an endless amount of things to kind of soak up. And I'm always looking to not borrow, but take a little piece and then turn it into my own from everything. 벌써 그 앨범이 네. 15번째 와. 벌써 판매를 하고 네. 장르는 뭐 이제 뭐 모든 장르, 뭐 락, 그러니까요. 시작해서 재즈, 네. all kind of right. What about K-pop? Oh, I mean, I love all that. Honestly, it's very cool. Yeah. There's. What is your favorite K-pop music? Oh, I mean, please! song? I'll put on the radio whenever I can. You know, yeah. You know BTS? Blackpink? Everyone yeah. knows Yeah. BTS. Oh, BTS. Okay, everyone knows BTS. Yeah. 다은이 아마 더 잘할 것 같은데. Oh, you know. Oh, you've been to Korea. Yeah, I just got back. You just got back. Oh, so is this first time you've been Korea or? Yeah, that was my first time in Korea. Phenomenal experience. Wasn't it too cold for you? Oh no, I love the cold. It's good. Oh, really? Oh, wait. Oh, really? So, are you originally from California or Colorado. Colorado? I see. 콜로라도는 눈이 좀 오잖아요. 그렇죠. 예, 캘리포니아만 해도 많이 춥지가 않기 근데 때문에. 제가 보기에는 한국에 대한 이런 뭐랄까 익사이팅, 그러니까 기분 좋은 막 이런 것 때문에 추워도 별로 안 추는 그런 느낌 좀 그런 것 같아. 아, 그렇군요. 워낙 좋아하니까 한국. I see. So, you want to go back again? Yes. Yes. How about Mr. Chu? Have you been to Korea? I have not been to Korea. I used to live in Southeast Asia in Singapore, and I traveled Singapore. all around Asia, but I did not get up to Seoul. Seoul. But I look forward to doing it one day. Yeah, you should. Yeah. You should have A lot of great art coming out of Korea. It's not only in the movie business and the music business, but also in the visual arts as well. Right. 그리고 이번에 그 오시는 작가분들 중에는 작가님들이 다 오시나요? 한국? 아니요, 다 아쉽게도 네. 예를 들어서 뭐 조관우 같은 유명 오, 네. 그런 분들도 이제 화가 하시는데 그런 네네. 분들은 못 오시고 바쁘니까. 스케줄 때문에. 네, 그 대신에 이제 제 영화에 출연했던 네. 신인 배우 김명호 배우가 와요. 아. 그리고 네네. 또 그 아트 영화를 첫 연출했던 큐레이터가 감독으로 데뷔했는데 이름이 고이 교수 그분도 오세요. 아, 그러세요? 네, 큐레이터가 이제 영화 감독으로 데뷔를 했는데 네네. 그 그림에 관한 이야기예요. 그리고 이제 배우들이 화가들이 많고 네. 그래서 이제 전시회 때 네. 그 페인팅도 많지만 그 영화의 장면들이 있죠. 스틸 포토그래피 이런 장면들도 좀 같이 전시를 할 거예요. 그렇죠. 이 미술과 영화는 정말 뗄 수 없는 그런 관계 있잖아요. 맞습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 굉장히 밀접한 관계를 가지고 We 있습니다. are talking about the cinema and Art. Yeah, combined, It's right? always very they're so close, Yes. isn't it? Yeah. 그래서 저희 그 텍 갤러리 웹사이트를 다시 한번 알려달라고 우리 청취자께서 말씀을 하셨는데요. info@techgallery TAGGALLERY .net입니다. Net. 네. 넷으로 오시면 되고요. 그리고 우리 데이빗 작가님의 작품 궁금하신 분들은 데이빗 작가님의 웹사이트가 따로 있습니다. theartofdk.com theartofdekay.com으로 가시면은 좀 더 자세한 내용을 보실 수가 있는데요. 이 주소에 관련해서 하실 말씀이 있다고 하시는데 you have something to say about your website? David? Yeah, so I think there's a lot of diversity in my work in general. So I've tried my best to kind of curate by years kind of what I was attempting to say in its purest form, and I curated the best works based on that. I see. So Okay. Any music there? not right now, but you can actually. There was a documentary made about me. If you just Google my name, David Stewart Klein, on Google, LA Art Documents made a film about me featuring my second solo exhibition. This was in 2020, and the entire 13 minutes of it is my music. I see. So I'm talking about the show, and it features all my compositions. So And we always try to bring music into the gallery during our receptions, and I believe there'll be some music at your event, or perhaps.
Yeah. And so we love to kind of combine music and art and Yeah. conversation. You know, you cannot separate them. It's always together. Yeah. Yeah, it's inseparable. 그래서 데이빗 같은 경우 지금 말씀하시는 게 네. 그 데이빗 주인공으로 다큐멘터리를 완성을 했대요. 그래서 오. 구글 하면은 right? It's coming up. 네? 그러니까 구글 하면 이름을 하면은 그 다큐멘터리가 나오나 봐요. 그래서 아. 관심 있는 분은 그 구글 그 구글링 서치해서 하시면, 다큐멘터리를 보셔도 좋고 그다음에 이제 우리 이제 사장님 말씀하시기를 행사할 때 이제 네. 음악을 많이 행사장에서 생음악도 하고 네네. 지금 그런 말씀을 해주셨어요. 네. Wow, David, you're a star. Well, I recently watched the documentary on Netflix. It's called Facing Nolan Ryans, the baseball player. Okay. So I'm expecting, David Stewart Klein You are the next facing. 다음번. Yeah. As long as I get to write the music. Very interesting. Also, Don, I think you should be an actor. I mean, you're a facial. I mean, you're visual. Everything. It fits perfect. Well, I started out as a musician first, Oh, you started as a musician and then I made my way behind the camera. So I've worked in production for a long time and found that I don't know if the face is good or what have you, but Yeah, also you're a producer. You know. yeah, I've produced radio, television, film, print. 네, 네. also 또 이게 단 같은 경우 지금 또 제작자로도 활동하세요. 그래서 작품도 많이 이제 네. 제작하고 특히 네, 네. 그 음악에 관한 이런 다큐멘터리도 네네. 지금 제작하고 있고. 예. And that's one of the interesting and exciting opportunities that we see in front of us, because there is a convergence that's happening between the United States and Korea on so many levels, both in terms of entertainment and business and culture. 특히 And 뭐 arts is just one of the things we celebrate. 비즈니스랑 아트 모든 것이 지금 미국과 한국의 네. 이런 컨버전 이렇게 같이 조인트하고 같이 합작이라든가 네네. 이런 그 붐이 많이 일어나니까 네. 이제 그 중에 이제 상당히 중요한 역할을 하고 있는 거죠. 이 콜라보가 많이 이제 일어나면서 그렇죠. 우리 가수들도 보면은 이 미국에 있는 가수들하고 이렇게 작업을 많이 합니다. 맞습니다. BTS의 정국 같은 경우에도 아티스트하고 개별적으로 세븐이라든가 뭐 3AD라든가 아니면은 뭐 청아, 크리스토퍼 뭐 이런 사람들도 합작으로 이렇게 음악을 냈을 때 굉장히 많은 인기를 얻거든요. So there's a win-win. There's always good Yeah, they efforts. co-produce together music. Korean artists, a lot of composers from United States. Absolutely. And there's so much in terms of the creative culture that comes from Korea that we're not even aware of. For example, The Masked Singer, that television show that's Hidden Singer, 그렇죠. that originated, Right. as you know, in Korea. But we see a number of opportunities and collaborations between the cultures. And one of the things we get excited about with TAG is their openness and willingness in terms of how they want to move things forward for new opportunities. 컨버전스. 그렇죠. 왜냐면 저희가 이 사는 곳이 미국이요. It's a melting pot. We have whole different races, mixed live together here, right? Many immigrants here, Korean community, Chinese community, Japanese community. I mean, it's all mixed up, but so if we mix it up, make it work together, we will have a much strong power together, So Absolutely, yeah, yes. this is a good thing about you guys coming here to talk about what's going on in our community, because somehow we live together but we don't communicate. 우리가 소통을 안 합니다. 다른 이또 커뮤니티하고. 그래서 Maybe we don't communicate verbally as much as we should, but I think artistically, both musically Right. and performatively and That's artistically, I think we're very much in communication. One of my favorite contemporary artists, rest in peace, is Kim Jong-gi, and he died 2 years ago, but he was totally an influence on me. Yeah. And he was obviously influenced by Western art, but he brings his own spin and his own narrative. And I think people like that manage to get on top and have a voice in society that can say, hey, I've already merged these two.
and then you're inspiring now people in Korea and in America 지금 by having your 배우듯이, own voice. 정말 That's 중요한 interesting. 얘기를 했는데 네. 물론 이제 그룹끼리 정말 소통은 힘들어요. 서로 문화 차이가 있고 그렇죠. 그렇지만 네. 그 벽을 깰 수 있는 것이 지금 아트라고 얘기했거든요. 그 네. 아트를 통해서 서로의 그런 그런 벽을 깰 수 있고 네. 서로가 소통할 수 있고 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 아트가 상당히 중요하고 또 이런 전시를 통해서 네. 같이 또 이렇게 만남도 있을 수가 있고 서로 또 네. 대화도 할 수 있고 그렇습니다. 정말 중요한 얘기입니다. 저희가 언어를 몰라도요, 이 바디 랭귀지가 있고, 진짜 아트를 통해서 우리가 서로 뭐 콘서트를 가더라도 음악을 통해서 서로가 교류를 할 수 있거든요. 그런 게 굉장히 유니버설한 것 같아요. It's all universal, right? Yeah, you don't need to know their language. Universal language through art. On another note, because I study a lot to be a composer, I go to the library, I go to different cultures for trips. I'm actually an avid traveler, and I make a lot of time in my mind preparing for things like that. I have yet to go to Asia, but I plan on it. But I used to go to the center around here, the Korean Center, and see the drumming performances, and that was a big influence on me at a time with some of my compositions, actually. Okay. So. Yeah. 네, 오늘 자리를 이제 해주셨는데 가시기 전에 이제 저희 우리 청취자분들께 한 말씀씩 하시고 싶은 말씀이 있으면 해주셨으면 좋겠어요. Is there any thoughts you want to say something to our listeners before you leave? On Los Angeles. Los Angeles is really a great place for creative people. I mean, not only in the music world and in the film world and in the radio world, but in the creative arts world. And one of the great, I think since COVID, there's been an explosion of artists. And so where do they go to show their work? So the Tag Gallery is one of these opportunities for really good art, emerging art, to be shown to the world. Yeah. And then it takes off from there. So we're trying to widen our spectrum of artists, and I think our collaboration with Young and the Korean reception is sort of one example of what we're trying to do. 네, 감독님. 네, 예. 그 이제 그 코로나 기간 동안에 많은 분들이 전시회 이런 걸 많이 못 가고 그랬는데 그렇죠. 이제 상당히 지금 이제 사람들이 많이 그런데 행사에 참석하고 특히 태그 갤러리 같은 경우는 이쪽 LA의 특성을 잘 활용해서 다양한 민족과 다양한 인종 그다음에 다양한 그 컬처 이런 거를 하나에 다 묶어서 행사나 이벤트를 통해서 사람도 같이 만날 수 있는 장소 제공도 하고 또 훌륭한 뭐 아티스트랑 또 일반인과의 그런 교류도 할 수 있고 그런 역할을 열심히 지금 하고 있습니다. 태그 갤러리에서. Thank you so much, Mr. Chu. 네, Don, you want to say something? Well, first I want to thank you guys for, hosting us here. This has been an exciting Thank you for coming. moment, and just being able to share our mutual love of art, music, fashion is another aspect of that, dance is another aspect of that. How globally and culturally we're able to express and share that. So thank you so much for inviting us and hosting us. 네. 이게 초청해줘서 너무너무 고맙다고 하네요. 네, 와주셔서 감사드립니다. 그리고 이제 본인이 그 중요한 것이 아트랑 그다음에 음악 그리고 패션 그리고 다양한 이런 문화를 다 같이 공유해서 합쳐서 앞으로 좋은 뭐 이벤트를 할 수 있도록 하고 정말 고맙다고 하시네요. 네. Thank you so much, Thomas. What about David? You want to say something to our listeners? Yeah, I think this is a very exciting time to be alive and be in the arts, and I think it's beautiful to have this convergence between communities, and I think we should continue to not just explore but kind of plant as many seeds as we can and just see in our lifetime what happens, right? So thank you, Hwa-jin, and thank you, Young. I appreciate it. You remember my name. 네, 정말 뭐 데이빗 작가도 지금 정말 고맙다고 하고 그다음에 이런 기회를 통해서 정말 이 컬처 문화에 하나의 그 씨를 이렇게 뿌리고 거기서 그쪽에 거두할 수 있는 좋은 기회가 됐으면 한다고 다시 한번 감사의 말씀. Thank you, David. 네, 우리 감독님께서도 한 말씀 해주시죠. 저도 아무튼 이런 기회를 통해서 한국의 이런 뭐 작가, 그다음에 아티스트랑 그다음에 또 미국에 있는 이런 장소와 그다음에 미국 훌륭한 아티스트 이런 분들과 함께 이렇게 전시도 하고 작업도 같이 하고 그래서 뭐 작품뿐만 아니라 뭐 영화, 음악, 패션
이렇게 다양한 이런 네. 컬처를 함께 이루었으면 하는 네. 바람입니다. 네. 감사합니다. 네, 이번 텍 갤러리 전시회, 한국 작가의 전시회는 3월 1일 금요일, 3월 2일 토요일 이틀 동안 열리게 되는데요. 3월 1일은 오후 1시부터 7시까지 전시회를 관람하실 수가 있습니다. 관람하실 때 입장료는 없고요. 그냥 오셔서 관람하실 수가 있습니다. 그리고 3월 2일 토요일은요. 5시부터 8시까지는 특별히 이 작가분들과 함께 대화도 나누실 수 있고 궁금하신 점 있으면은 질문도 하실 수 있는 그런 리셉션이 또 마련이 되니까요. 토요일 날 시간 되시는 분들은 자리하셔서 이제 좋은 시간 가지시기를 바라겠습니다. 텍 갤러리는 5458 윌셔 블러버드 LA 90036 윌셔와 커크랜에 위치해 있습니다. 궁금하신 점 있으시면요. info@techgallery.net으로 이메일 보내셔도 되겠습니다. 아니면 info@hollywoodseries.net으로 연락을 하셔도 되겠습니다. 저희 쇼 이제 가시기 전에 제가 한국말 하나 가르쳐 드릴게요. You guys should learn this. 사랑해요. 사랑해요. 라디오 코리아. 라디오 코리아. Great. 네, 오늘 That's 함께. good PR. Yeah. I always wanted to do this, my show. I'm so happy. 네. 사랑해요, 라디오 코리아. One more time. 사랑해요, 사랑해요. 라디오 코리아. 라디오 코리아. Yeah. Thank you so much. 네, Thank you. 감사합니다. 네.